Hello everyone, welcome back to your TOEFL reading comprehension class. This is a junior TOEFL book 2 and this is unit 6 and this passage is the second passage of the unit 6. Okay, the passage is about butterfly biodiversity. Biodiversity, it sounds difficult. 그죠? Biodiversity는 뭡니까 여러분? 생물학적 다양성입니다. 아시겠죠? 그죠? Okay, as usual, let me read through the whole passage once and then I'll get into each sentence explaining to you the contents and written style, written structure of English. Alright? So butterfly biodiversity. Butterflies are beautiful insects that are popular with the public. They also play an important role in the reproduction of flowers. Furthermore, they are necessary food sources for birds. They are also useful for scientific study, especially the study of biodiversity. Biodiversity is the number and variety of plants, animals, and insects in an environment. Butterflies are considered good indicators of biodiversity because they respond rapidly to changes in the environment. They are especially sensitive to the effects of climate change. Simply speaking, a healthy environment means it has a large number of butterflies. As a representative of many other insects, butterflies are well documented. In 1875, a biologist in the Amazon noted that there were about 700 species of butterflies. Meanwhile, the British Isles were home to no more than 66 species, and continental Europe had only 321 species. Through such research, 90% of the world's butterfly species have been given scientific names. Butterflies are caught using a net. They are then transferred into a jar and killed using chemicals. The butterflies are then photographed. Given the hundreds of butterflies that need to be identified, this process is both difficult and time-consuming. As a result, mistakes often happen. However, scientists hope to limit the number of mistakes in the process of sorting butterfly species. It is important that they succeed because butterflies are very useful for studying environmental changes. How about the passage? The passage is about butterfly, everything but butterflies. So let's get into the passage and let's find out more about butterflies in terms of the passage's contents. At the same time, get yourself practice and familiar with the English written style and structure of this passage. So as I told you, butterfly biodiversity, 나비의 생물학적 다양성입니다. 그죠? So butterflies are beautiful insects that are popular with the public. 무슨 말이죠? 나비들은 beautiful insects랍니다. 아름다운 곤충들이랍니다. 그죠? 어떤 곤충들인지 뒤에 형용사절로 설명이 또 나와 있습니다. That are popular with the public. 무슨 말입니까? Popular with 하면 뭐뭐에게 유명한 이 말이죠. 그죠? 그래서 일반 대중들, the public에게 유명한, 잘 알려져 있는 아름다운 곤충들이 답니다. 아시겠죠? 그죠? They are also play an important role in the reproduction of flowers. Who are they? They refers to butterflies. 그죠? 그래서 나비들은 또한 play an important role 하면 무슨 말입니까? 어떤 중요한 역할을 play한다, 담당한다 이 말이죠. 그죠? 어디에서? In the reproduction of flowers. 꽃들의 reproduction 하면 재생산. 무슨 말이죠? 그죠? 나비들이 sit on flowers and they get the powder from the flower. They sit on the other flowers. They can, help flowers to reproduce with each other. 그죠? 그래서 나비가 꽃에 앉아서 꽃가루를 묻혀서 또 다른 꽃으로 가고 함으로써 꽃가루 수정이 일어나서 꽃이 번식하게 나비가 도우는 겁니다. 그죠? Furthermore, 거기에 더해서 they are necessary food sources for birds. Who are they? They are butterflies. 그죠? 나비들은 are necessary food sources. 무슨 말입니까? 아주 필요한 음식 자원들이랍니다. 뭐에게? For birds. 새들에게 necessary food sources. 아주 필요한 음식 자원들이랍니다.
They are also useful for scientific study, especially the study of biodiversity. Still, they refers to butterflies. 그죠? Are also useful. useful은 무슨 말입니까? 아주 유용한 이 말입니다. 그죠? 또한 유용하답니다. 뭐 하는데? For scientific study. 과학적인 연구에 아주 유용하답니다. Especially the study of biodiversity. 특별하게는 어떤 과학 연구 말하는 겁니까? Study of biodiversity. biodiversity는 앞에 이야기했죠, 그죠? 생물학적 다양성의 연구에 of는 뒤에서부터 해석합니다. 그죠? Biodiversity is the number and variety of plants, animals, and insects in an environment. 자, biodiversity의 definition, 정의에 대해서 설명이 나옵니다. 생물학적 다양성이라는 것은 the number, 수와 variety, 그 다양성인데 어떤 것들의 수와 어떤 것들의 다양성을 biodiversity라고 표현하겠습니까? Plants, 식물들, animals, 동물들, insects, 곤충들, in an environment. 환경에서 식물과 동물과 곤충들의 그 수와 다양성 자체를 의미하는 게 biodiversity, 생물학적 다양성이랍니다. 자, second paragraph 가겠습니다. Butterflies are considered good indicators of biodiversity because they respond rapidly to changes in the environment. 자, 그래서 나비들은 뭐뭇으로 are considered, 간주된답니다. 무엇으로? Good indicators of biodiversity. 생물학적 다양성의 좋은 indicators, 표시자들로 이 말입니다. 그죠? 그래서 나비가 어떤 생물학적 다양성을 표현을 잘 한다는 말입니다. 그래서 good indicators, 좋은 표시자들이랍니다. 왜냐하면 because they respond rapidly to changes in the environment. Who are they? They are still butterflies. 그죠? 그래서 나비들이 respond rapidly 하면 무슨 말입니까? 빠르게 respond 한다, 반응한다 이 말이죠. 그죠? 무엇에 반응한답니까? To changes in the environment. 환경에서의 변화들에 빠르게 반응하기 때문에 나비들은 생물학적 다양성의 좋은 indicators, 표시자들로 are considered, 간주된답니다. They are especially sensitive to the effects of climate change. 자, they, butterflies, 그죠? 나비들은 especially sensitive, 특별하게도 sensitive하다, 민감하다 이 말이죠. 무엇에? To the effects of climate change. 자, of가 있으면 뒤에서부터 해석한다 했습니다. climate change가 라면 기후의 변화에 어떤 그 effects, 영향들에게 특별히 민감하게 반응한답니다. Simply speaking, 간단하게 말해서 a healthy environment means it has a large number of butterflies. 그래서 a healthy environment, 어떤 건강한 환경이라는 것은 의미한답니다. 자, it 이하를 의미한다는 거죠. 무엇을 의미한답니까? It has a large number of butterflies. 그 건강한 환경은 가진답니다. 무엇을? A large number of butterflies. 나비들의 많은 수를 가지는 것을 의미한답니다. 간단하게 말해서 a healthy environment, 좋은 환경이라는 것은 it has a large number of butterflies. 나비의 숫자가 많으면 좋은 환경이라고 이야기를 할 수 있다는 겁니다. That's why butterflies are considered are good indicators of environment. 그죠? As a representative of many other insects. 자, 이거는 굽니다. 그죠? Butterflies are well documented. 무슨 말입니까? 많은 다른 곤충의 as a representative, 하나의 대표자로서 butterflies는 are well documented. 무슨 말입니까? 잘 기록되고 있다 이 말이죠. 그죠? In 1875, 1875년에 a biologist in the Amazon noted that there were about 700 species of butterflies. 자, 생물학자인데 어디에? In the Amazon, 아마존에 있는 생물학자가 noted, 뭔가를 적었답니다. noted 했다는 게 알아냈다는 겁니다. 그죠? 뭔가를 알아낸 것을 알렸다 이 말입니다. 그죠? 무엇을 알아냈다는 겁니까? There were about 700 species of butterflies. There is, there are, there was, there were. 그럼 무엇이 있었다 이 말이죠. 그죠? 무엇이? About 그러면 대략 700 species. 700여 종의 나비들이 있었다는 것을 알아챘었다 이 말입니다. Meanwhile, 그런 동안에 이 말이죠. 그죠? 그런 동안에
meanwhile, 그런 동안에도 되고요. 그런 반면에 이런 말도 됩니다. 그죠? The British Isles were home to no more than 66 species and continental Europe had only 321 species. 자, 이때 meanwhile은 그런 반면에겠습니다. 그런 반면에, 어떤 반면에? 아마존에서 1875년에 어떤 한 생물학자가 700여 종의 나비가 있다는 것을 알아챈 거와 반면에 The British Isles가 뭡니까? 영국 제도에서는 영국의 그 섬들로 이루어져 있죠. 그죠? 영국 제도는 were home to 그런 뭐뭐의 고향이다 이 말입니다. 그죠? No more than 66 species 무슨 말입니까? 66종이 채 못 되는 66종 이상이 아닌 나비들의 고향인 반면에 이 말입니다. 그죠? 그런 반면에 continental 유럽 대륙은 가졌었답니다. Only 321 species. 321의 나비 종들을 단지 가지고 있었을 뿐이랍니다. 그죠? So in comparison with the Amazon in 1875, there were 700 species of butterflies, but all through the British Isles, there's only 66 species, but continental Europe had only 321, which is about less than half of the what were found in Amazon. 그죠? Through such research, 90% of the world's butterfly species have been given scientific names. Through such research 무슨 말입니까? 그러한 연구들을 통해서 이 말이죠. 주어 동사가 안 들어가 있습니다. 굽니다. 그냥 단순히 phrase입니다. 구라 그러죠. 99% of the world's butterfly species 무슨 말입니까? 세계의 나비 종들의 90%가 have been given scientific name. have been given 그러면 무슨 말입니까? 무엇을 받아오고 있다. 무엇을 받아오고 있답니까? scientific names. 과학적인 이름들. 여기에서는 여러분 과학적인 이름을 우리나라 말로는 학명이라 그럽니다. 학명들을 받아오고 있답니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 학명에 대해서는 여러분 why don't you look up on any Korean dictionary what 학명 is about? Or you can look up on any English dictionary to see whether you can get some explanation about scientific names for animals and plants. 자, butterflies are caught using a net. 그래서 우리가 평소에 생각하고 있는 이름하고는 좀 틀립니다. 우리는 나비를 나비라고 그러는데 나비의 종류마다 학명이 틀립니다. 아주 낯설을 겁니다. 한번 보세요. 자, butterflies are caught using a net. 나비들은 are caught 그러면 잡힌다 이 말입니다. 무엇을 이용해서 using a net? 네트, 그물을 이용해서 잡힌답니다. They are then, 그리고 나서 they are, 나비들은 그리고 나서 are transferred, 무엇으로 옮겨진다 이 말입니다. 어디로? into a jar, 병에 담겨지고요. and killed using chemicals. 그물을 이용해서 잡고 그 다음에 통에 잡아넣고 jar, transfer into a jar, and then, sorry to say this, but killed, 죽임을 당한답니다. using chemicals, 화학물질을 이용해서 죽인답니다. 자, the butterflies are then photographed. 그리고 난 다음에 그 나비들은 어떤 나비들? 그물을 이용해서 잡고 통에 넣은 다음에 화학물질을 이용해서 일단 죽이고 그러고 난 다음에 그 나비들은 그리고 난 다음에 are photographed. 무슨 말입니까? 사진을 찍는답니다. 사진이 찍혀진답니다. 그죠? 자, 이게 무슨 과정을 설명하는 겁니까? 그런 버터플라이들의 종의 어떤 숫자를 알아보기 위한 리서치의 과정을 설명하는 겁니다. 자, given the hundreds of butterflies that needed to be identified, this process is both difficult and time consuming. 자, given the hundreds of butterflies that needed to be identified. 무슨 말입니까? Hundreds of butterflies, 수백 마리의 나비들이, 어떤 나비들? Need to be identified. 어떤 종인지 need to be 그러면 뭐가 필요하다는 건데 be identified라면 확인되는 것이 필요한 그 수백 마리의 나비들이 있다고 봤을 때 이 말입니다. 그죠? This process, 어떤 process? 이렇게 나비를 잡고 통에 넣고 화학물질을 이용해서 죽이고 사진을 찍고 하는 그 모든 이런 과정들이 is both difficult and time consuming. 자, both A and B라면 둘 다라는 말이죠. 그죠? 그래서 이러한 과정들은 어렵고 또한 time consuming. consume 한다는 건 쓴다는 말이죠. 그래서 time consuming 그러면 시간이 많이 걸리는 이런 말입니다. As a result, 그 결과로 mistakes often happen. 실수들이
종종 발생한답니다. 어떤 실수들? 뭐 예를 들어서 one species of butterfly gotta be distinguished with another, but sometimes they are put together as one species, something like that. 그죠? 그래서 나비들을 잘못 구분한다든지 구분한다든지 이런 일들이 생기는 거죠. 그죠? 그러한 실수들이 종종 생긴답니다. However, 그러나 scientists hope to limit the number of mistakes in the process of sorting butterfly species. 과학자들은 hope to limit, 무슨 말입니까? 제한하기를 바란답니다. 무엇을 제한하기를 바란답니까? The number of mistakes. 그 실수들의 숫자를 제한하기를 바란답니다. 뭐 하는데? In the process of sorting butterfly species. 자, sort 한다는 건 정리하는 거죠. 그죠? 정리하는 프로세스입니다. 무엇을? Butterfly species. 나비들의 종자들을 구분하고 정리하는 그 프로세스, 과정에 있어서의 실수의 숫자들을 제한하기를 과학자들이 희망한답니다. It is important that they succeed because butterflies are very useful for studying environmental changes. 자, 대리아가 important, 중요하답니다. 무엇이? They succeed. Who are they? Scientists who sort butterfly species. 그죠? 그래서 나비의 종자들을 organize, 정리하는 과학자들이 성공하는 것이 중요하답니다. 왜 그러냐면 because 설명이 나오죠. 그죠? Butterflies are very useful. 나비들이 아주 유용하답니다. 많은데 for studying environmental changes. 환경의 변화를 studying, 공부하는 데 중요하기 때문에 과학자들이 나비들을 어떤 그런 잡고 표변을 채취하고 포토그래핑 하는 그 프로세스에서 실수가 없는 게 환경을 더 정확하게 이해할 수 있는 그런 리서치가 될 수 있기 때문에 그런 실수를 줄이는 게 과학자들한테는 중요하답니다. 아시겠죠? 그죠? I think the passage, again, very useful common sense. At the same time, these passages are really good to understand and practice your understanding of English written structures. So I hope you study, again, review the material and see how much you could have understood the contents and the written style in English through a quiz in your class. Okay? So I'll see you again with the next passage. That will be first passage of the Unit 7 of your Junior TOEFL Reading Comprehension Book 2. So until then, I'll be missing you. Bye.